Falling in love.
at St. Aloysius College High Primary School, an institution that stands tall with a rich legacy of excellence, discipline, and value-based education. Rooted firmly in the Jesuit tradition, our school has always been committed to nurturing young minds, shaping strong character, and inspiring students to grow not only in knowledge but also in compassion, creativity, and service. Over the years, St. Aloysius College High Primary School has grown into a vibrant learning community, one where students are encouraged to dream, explore, and shine in every field, be it in academics, sports, arts, or leadership. Our dedicated teachers, supportive parents, and enthusiastic students together make this campus a place of warmth, learning, and joyful growth. ಸಂತ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವಾಹಿನಿಯಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ, ಮೌಲ್ಯ, ಘನತೆ, ಶಿಸ್ತು, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ, ಪರೋಪಕಾರ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಕರುಣೆಯಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ತೋಟವೂ ಹೌದು. ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ, ಕರಾವಳಿಗೆ ಕಲಶದಂತಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂತ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಡಿಲಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Today, we come together to celebrate one of the most awaited events of the year, our annual day celebration. This special occasion showcases the talents, hard work, and creativity of our students. It is a day when classrooms transform into stages of imagination and every child gets an opportunity to express, perform, and shine. Today, we come together to celebrate. Annual Day is not just an event, it is a reflection of our collective journey and accomplishment. Today, we come together to celebrate. This special occasion showcases the talents, hard work, and creativity of our students. Annual Day is not just an event, it is a reflection of our collective journey throughout the year. Our achievements, our efforts, and the vibrant spirit of the Aloysian family. With hearts filled with gratitude and enthusiasm, let us now begin this meaningful program. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮೇರುಕೃತಿ. ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಅರಳಿಸಿ, ಹೊಂಬೆಳಕಿನ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. We are privileged to have with us today our honorable chief guest, Mr. Abhinav Baksa, and Reverend Father Johnson, Melvin Joseph Pinto Christian, Dr. Christopher D'Souza, the President of the Alumni Association, School Pupil Leader, Master Lakshmi Narayan Aji, Assistant School Pupil Leader, Master Aisen Prince Matthias. While the band plays the rhythmic welcome tunes led by Mr. Ronald Ajit D'Souza, let us put our hands together and give them a huge round of applause and welcome them into our midst.
ವಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಹರ್ಷಭರಿತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಭರಿತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನಾಗಿಸುವ ಸಮಯವಿದು. ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನಿವೇದನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.
you, friends, for invoking God's blessings through this meaningful prayer song. They say movement is a language of joy, and dance is the most beautiful way to express happiness and welcome. To begin today's celebration on an auspicious note, our talented students will present a welcome dance, symbolizing warmth, respect, and the joy of togetherness. Let us encourage them with a big round of applause as they set the stage alive with grace and energy.
ফাগুনের মোহনায়, ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনের মোহনায়, ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনের মোহনায় মোর মন হারিয়ে যায়, মোর মন হারিয়ে যায়, কন্যের তোর ভাবনা ঝিলমিলিয়ে যায় রে, ঝিলমিলিয়ে যায়। ও মোর মন হারিয়ে যায়, মোর মন হারিয়ে যায়, কন্যের তোর ভাবনা ঝিলমিলিয়ে যায় রে, ঝিলমিলিয়ে যায়। কোন চেনা দেশের তরে তোর সাথে এইতে পান্তরে মোর মনের প্রজাপতি নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায়। ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়। ফাগুনের মোহনা ವಂದನ ಹೋ ವಂದನ ಹೋ ವಂದನ ಹೋ ವಂದನ ಹೋ ವೀರವರ ತುಜ ವಂದನ ಹೋ ವಂದನ ಹೋ ವಂದನ ಹೋ ಸಮರ ಭೂಮಿವಾರಿ ಸದಾ ಸುಗಂಧಿತ ಸಮರ ಭೂಮಿವಾರಿ
ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನೃತ್ಯದ ಚಂದ ಮುದ ನೀಡಿದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅತ್ಯಾನಂದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೆಳೆಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸುಂದರ ಸ್ವಾಗತ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ. ನಗುಮುಖ ಒಂದು ಸಿರಿ, ನೃತ್ಯ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗರಿ. ನೃತ್ಯ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಸಮನ್ವಯವಲ್ಲ, ಅದು ಹೃದಯದ ಭಾವನೆಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಂತೋಷದ ಸಂಗಮ. ಈಗ ನರ್ಸರಿ, LKG, UKG ಪುಟಾಣಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನೃತ್ಯ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದಿಸೋಣ. Good evening, everyone. Do you know what Bollywood is? Bollywood is a magical word where people say, dance, cry, laugh, all in one movie. And the best part is, even if there is a problem, our Bollywood heroes solve it with the dance. Yes, yes. In Bollywood, if you're happy, you dance. If you're sad, you dance. And if it's raining, you still dance. Because Bollywood is dance, music, and entertainment. And today, we the kindergarten friends are bringing that Bollywood magic to the stage. So, put your hands together, smile bright, and get ready to enjoy our Bollywood performance. Five, four, three, two, one. छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, भोली सूरत जान के हमसे नाटक बनाना रे, नाच नचा देंगे। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़े
पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। There's something about tonight, something very special. There's something about the way you move that thing, something very special. There's something about the way you look at that thing, something very special. Yeah, there's something about tonight, something very special. Here we go. सारी की सारी दुनिया भुला के मैं तो तेरे नाल नचना। Baby, you so sexy. For you can be my one and only, मैं तो तेरे नाल नचना। And then I see you looking at me, आजा बात कर ले दिल की, होने लगेंगे अफसाने। You know it, so sing it. Now throw your hands up and say. There's something about tonight, something very special. There's something about the way you move that thing, something very special. There's something about the way you look at that thing, something very special. Yeah, there's something about tonight, something very special. सेलिब्रेशन नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे। सेलिब्रेशन नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे। आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, चंद को बोलो रे पलक से, आज की
for that wonderful performance. It is my privilege to invite our esteemed dignitaries to the dais. May I now call upon Reverend Father Johnson Pinto SJ, our correspondent, Mrs. Josita Norunna, our headmistress, and the other dignitaries to escort our chief guest, Mr. Abhinav Bansal, and the president of this evening, Reverend Father Melvin Joseph Pinto SJ, on the dais. ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತುಂಬು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಸಿತಾ ನೊರೋನರವರು. A very good evening to each one of you. As we gather to celebrate a legacy spanning nearly a century and a half, let us begin with a thought that guides every step taken within these hallowed grounds. It is a challenge and an inspiration from the great Dr. APJ Abdul Kalam. If you want to shine like a sun, first burn like a sun. This simple, profound wisdom is a very soul of our mission here. It perfectly embodies our sacred motto, shine to enkindle. This eventing, we celebrate the dedicated burning, the hard work, the resilience and the relentless pursuit of knowledge by our talented students and dedicated staff. We celebrate the achievements that allow them to truly shine, and by the end of this spectacular evening, we hope that spark of excellence, that light of knowledge and goodness will enkindle a new flame of hope and inspiration in every heart here. With an inspiring vision for the future, it is our deepest honor and pleasure to extend the warmest Aloysian welcome to our esteemed chief guest, Mr. Abhinav Bansal, Managing Director of AK Bansal Group of Companies. A proud alumnus of St. Aloysius, Mr. Bansal has spectacularly built upon the strong foundation laid by his father. His business success is evident across diverse sectors including packaging, food processing, and green energy. Under his guidance, his company, Bright Flexi International, was recognized as an India Growth Champion and a Growth Champion for Asia Pacific by prestigious publications like the Economic Times and the Financial Times. An industry thought leader, Mr. Bansal is the Vice Chairman of CII Mangalore and a recipient of Business Excellence Award and the title of Outstanding CEO of the Year. A dedicated mentor, avid trekker, a surfer, he truly is a man of many passions.
Please join me in giving a massive round of applause to our chief guest, Mr. Abhinav Bansal. I request our dear rector to give a floral welcome to Mr. Abhinav Bansal. Thank you, Father. We begin with a salute to the leadership that guides us. A hearty welcome to our dear Rector, Reverend Father Melvin Joseph Pinto, SJ, whose mindfulness guides us to rise as one. I request our Assistant Headmaster, Mr. Leah D'Souza, to welcome Father with a sapling. A warm welcome to our correspondent, Reverend Father Johnson Pinto, SJ, who leads us with service and an open heart. A warm welcome to you, Father. We are honored to have the foundational strength of our school community, the Vice President of the PTA, Mr. Muhammad Iqbal, and his supportive team, the President of the Alumni Association, Dr. Christopher D'Souza, and the executive members, the strong pillars of the primary school. I request for the Johnson Pinto SJ to welcome these two pillars with saplings. Thank you, Father. A sincere welcome to every vital part of our Aloysian family. Heads of all the St. Aloysius institutions, our dedicated teaching and supporting faculty, our student leaders, Master Lakshmi Narayan and Master Eisen Matthias, the entire parent body and our cherished students, the choreographers, the drama and the music directors, the media personnel, and our event managers. Have a truly fabulous evening. Thank you, ma'am, for that heartwarming words of welcome. A very warm welcome to you too. It is my privilege. At St. Aloysius School, we believe that education is not limited to academic excellence alone. True education nurtures the mind, body, and spirit. The prize distribution ceremony is a moment of appreciation and encouragement, recognizing students who have excelled in academics, sports, and various co-curricular activities. Their achievements stand as a testimony to hard work, perseverance, and the constant guidance of teachers and parents. May these awards motivate not only the recipients, but also inspire every student to strive for excellence in their own unique way. I now invite Teacher Shobha Pinto to read out the names of the achievers. Over to you, ma'am. Good evening to you all. I request our chief guest, Mr. Abhinav Bansal, to honor the merit holders.
Standard 1A, Fatima Nifa, Suhana Rizwan Mohammed, third, H. Anjali. First A. First B, Acacia Miranda, Rion Lanish D'Souza, Ashel Menezes, Srishti Bhatt, Vamshit V. Shetty. Second A, Rehana Rizwan Mohammed Muthalib. B2, Angel Siona D'Souza, Yvonne Reen Mascarenas, Charu C.A., Shion John Seravo, Satvi L. Arman Singh, Ahana Cheryl, Risha Maria D'Souza, Atav R. Rai. Third A, Mohammad Fardhaz. Third B, Aurelia Crisan Lobo. Caroline Angel Coutinho. Gritik Gopala Krishnan. Stuti SV. Somarita AC. Bihan S. Pujari.
Sarah Mariam Sanobar. Fourth A, Afsana Mullah. Devanshi. Fourth B, Sandra Kaira Lobo. Jordan Clavert Peston. Aditi YK. Karthik P. Elroy Nathan Norona. Thank you, sir. I now request our correspondent, Reverend Father Johnson Pinto, to honor the achievers. Fifth A, Aditya AP. Fifth C, Arushi AS. Maitri CS. Fifth D, Sri Sanidhya Shetty. Seventh A, Sri Devi Basappa Ganigar. Seventh C, Shalan Perera. Lakshmi Narayan RJ. Seven D, Jovia Agatha Morris. Nidhi Kiran. Mohammad Mursi. Sienna Lopez. Thank you, Father. I request our rector to do the honors for the sports achievers. Mysore Division's state and national achievers. Prapti Jaya Prashant, swimming state level, 5 gold medals, participated in national level. Okay, she's gone for the match, yes. Snithik N, swimming state, 1 silver, participated in the national level. Abhigna R, state level skating.
Sandwich, state level skating. Saad Sajid, division level badminton. Ayush Kumar, division level badminton. Asin JS, division level basketball. Suzanne Saldana, division level basketball. Nidhi Kiran, division level basketball. Shalin Pereira, division level basketball. Nishika Suvarna, division level basketball. Father. We extend our sincere gratitude to Sri Ganesh Rao, founder chairman of Karavali Group of Colleges, for his generous sponsorship of the Academic Excellence Scholarship to the outgoing students. 7th Standard, Jovia Agatha Morris. Shalin Pereira. Sridevi Basappa Ganigar. Sridevi. Shalin. Sridevi. Thank you, Father. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆ, ಬದುಕಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ. ಆಟ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗೈದು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಕೀರ್ತಿ ತಂದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಪಿಂಟು, ನಿಮಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಆಹ್ವಾನಿತರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರು ಆಗಿರುವ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ್ ಬನ್ಸಲ್ ರವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Respected Father, Principal, distinguished members of the management, esteemed teachers, dear parents, and my young friends, good evening to all of you. Nimmellarige namaskara. I am truly delighted to be here today amongst all of you. It is a matter of great honor and happiness for me to be invited as a chief guest for the annual day of the St. Aloysius College Higher Primary School, a place that holds very special in my heart. I stand before you today not only as a managing director of AK Bansal Group of Companies, but also a proud alumnus of this esteemed institution. Though my roots are based from Haryana, my heart has always felt at home in Karnataka.
especially in Mangalore. I understand Kannada well, which reflects the deep culture bond I share with this beautiful land. Coming back to my alma mater reminds me of my own school days, days filled with learning, discipline, friendship, and dreams. Dear students, today's celebration is not just about performances, prizes, or achievements. It is about recognizing the journey of learning and growth. Let me share a simple but a powerful message with you. Success does not come overnight. There is no shortcut to achievement. Behind every successful person, there is hard work, discipline, and continuous effort. Hard work alone is not enough if it is guided by discipline. Discipline gives direction to your efforts. Whether you choose science, commerce, arts, sports, business, or any field in the future, be disciplined and remain committed to your goals. Wake up with a purpose, manage your time well, respect your teachers and parents, and stay focused to your responsibilities. In today's fast-changing world, learning should never stop. Do not limit yourselves to your textbooks. Keep pitching in new opportunities for learning, self-improvement, and personal growth. Read more, ask more questions, explore new skills, and be curious. Continuous learning will always keep you ahead. Remember, it is not possible to gain everything at one night. Growth is a gradual process. Even small, consistent efforts made every day can create a big impact over time. Consistency beats intensity. Do not get discouraged by failures. They are a part of the learning process. Every failure teaches something valuable if you are willing to learn to it. I also encourage you to think out of the box. Innovation begins where you like to think differently. Do not be afraid to express new ideas or to try different new approaches. The world today belongs to those who are creative, adaptable, and solution-oriented. Always remember, nothing is impossible if you explore deeply, think clearly, and work sincerely on this subject. Believe in yourself. Your background does not define your future. Your mindset, your values, and your efforts do. Before I conclude, I would like to express my sincere gratitude to the management, to the teachers, and to the staff of the institution. Your dedication in shaping the young minds is truly commendable. To the parents, thank you for being the strongest support for these children. Dear students, dream big, stay disciplined, work hard, and never stop learning. I am confident that many future leaders, innovators, and responsible citizens are sitting here today. I once again thank you for inviting me to be a part of this wonderful celebration. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, sir, for your inspiring and thought-provoking address. Your words have truly motivated our students and reaffirmed the values that education stands for. As a token of our gratitude and respect, we would now like to felicitate our esteemed chief guest. I request the president of this evening, Reverend Father Melvin Joseph Pinto SJ, to kindly honor our chief guest.
Let us express our appreciation with a warm round of applause. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಬ್ಬ ಹೃದಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಶಕ್ತಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಈ ಭವ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರೆಕ್ಟರ್ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಎಸ್.ಜೆ. ರವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಡಿಯರ್ Mr. Abhinav Bansal, the chief guest of the day, Reverend Father Johnson Pinto, the correspondent, Mrs. Josita Norona, the headmistress of the school, Mr. Mohammad Iqbal, the PTA vice president, Dr. Christopher De Souza, the alumni president, Lakshmi Narayana and Mr. What was that? Aisen Matthias, the two student leaders who are on stage with us. I'm happy to have you especially. He's gone. And all of you gathered here, the parents, teachers, and my dear students. It's a privilege to be here at the school annual day. Every year I notice that the items that are presented here of the students are really remarkable. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಬರುವಾಗ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಯಿತು ನನಗೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದರು. ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಬಹುಮಾನಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. But you remember that these are the children who have performed well. They have struggled, worked hard, and we need to appreciate that. ಈ ವರ್ಷ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬರೋ ವರ್ಷ ಆದರೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಥರನೇ ಅವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲಿ. You make sure that you applaud for these students. Having said that, I am saying your children are very, very talented. Very talented. ನೀವು ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಏನು ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಡಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ? ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ವಾ? ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೇವಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಸಾಲದು. ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಈ ಮಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರುವುದುಂಟಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಆ ಛಲ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್
persons who will go for a job, but the ones who create a job. We have Mr. Abhinav Bansal, who is not doing a job, but he is creating jobs. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಛಲ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಛಲ ಅವರು ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ದೇ ಬಿಕಮ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಗಿವರ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಶುರುವಿನಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಅವರು ಆಟೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅವರು ಆಟೋಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ವೆನ್ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, it is not just the sports, they try hard, no? They work hard to get that prize. This will be their attitude in life also. This will always be their attitude in life. I am going to work hard. I will never give up. I will strive hard to win. This is what your children should learn, and they will do that in life as well. If you give them a chance to do, acting, so many of them are coming and coming as compares. I was telling Madam Josita just now, when I was in class 2, I was asked, I studied in this school only, not in this building. We had another building. And when I studied here, I was asked to make a speech one day on Gandhi Jayanti. And I had memorized. And when I reached the stage, I said 2 sentences and then forgot everything. Blank ಆಯಿತು ತಲೆ, ಎಂಥದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ, ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಎದ್ದು ನಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ. ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟು, ಯಾವತ್ತೂ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬದಲು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ. ಕೇವಲ ಅಂಕಗಳು ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬೈ ದಿಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಯರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇವನು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲ, ಅಂಕಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಅವರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಾಗ ಸೇಂಟ್ ಲಾಯ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಮ್ ಟು ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ there is a lot of struggle involved. The teachers are involved in to bring them to that level, to stand up here, confidently talk and do things with that challenge in mind. Give them that always, even if their marks are here and there a little lower. 90ನೇ ಬರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, 70, 60, 70, 80 ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಅದು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಈ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಇವರು ಯಾಕಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದರು, ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಬೋರ್ ಯು ಅಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಯು ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ us all. Thank you. Thank you, Father Rector, for your words of wisdom, appreciation, and encouragement. Now we have come to the most important part of today's program, the vote of thanks. And it is school people leaders' privilege to acknowledge the contributions of everyone who made this event a success. May I now invite SPL Lakshminarayan RJ and ASPL Aisan Matthias to propose the vote of thanks.
Good evening to one and all. Through the lens of gratitude, small moments become precious, simple things become blessings, and life itself becomes a gift. With a heart overflowing with sincere gratitude and profound appreciation, we stand before you tonight to propose the vote of thanks. Our deepest appreciation goes to our esteemed chief guest, Mr. Abhinav Bansal. Sir, your journey is a beacon of inspiration to every young Aloysian present here today. We are profoundly thankful for you gracefully accepting our invitation and for the stirring and wonderful message that you have shared with us. Thank you for gracing this occasion. We extend our heartfelt gratitude to Reverend Father Melvin Pinto S.J., the rector of St. Aloysius Institutions. Father, thank you for accepting our invitation to preside over this magnificent program. It was truly an awe-inspiring experience to listen to your insightful and much-needed words of wisdom. A sincere thank you to dear Father Johnson Pinto S.J., our correspondent, whose unwavering support and constant guidance are instrumental in the smooth and effective functioning of our school. Your leadership is deeply valued. We extend our heartfelt gratitude to our dedicated headmistress, Mrs. Jacita Narona. Thank you, madam, for being a constant compass, a reliable guide, and an indispensable pillar of support throughout the year. We would like to recognize and thank the invaluable contribution of the association leadership. Mr. Muhammad Iqbal, the PTA Vice President, and Dr. Christopher D'Souza, the President of the Alumni Association, along with their respective teams. Thank you for the proactive engagement and the tangible difference you continue to make on our school campus. To all our teaching staff and supporting staff, thank you. Words fail to adequately express our gratitude to this dedicated family who has worked tirelessly and selflessly for the flawless execution of this day. Your commitment is truly commendable. A special and heartfelt thank you to the creative forces behind the spectacle. To our choreographers, Mr. Charan, Mr. Pravin, Ms. Mayuri, and Ms. Ashton D'Souza for the efforts in creating the mesmerizing performance on stage. To the music instructor, Mr. Vijay Clement Morris, for nurturing the skills of our budding musicians, and to Mighty Gibson and Nishan De Silva for mentoring and guiding our budding actors for the skit. To the band instructor, Mr. Ronald Ajit D'Souza, for the disciplined and the magnificent presentation of the band note. We are deeply grateful to the Divine Word Media for the flawless live recording and to Mr. Ravi Posavanike for artfully capturing these moments for posterity. We are deeply grateful for the technical and aesthetic brilliance that transformed this venue. A sincere thanks goes to our Ben event manager, particularly Mr. Bernard De Silva and his entire team. Your professionalism ensured that the beautiful stage setting and the crystal clear sound system which truly brought a seamless, magnificent glow and a seamless auditory to this evening. We extend our thanks to the police department, specifically the Kadri and Bandar stations for ensuring our security, alongside the diligent efforts of our own school campus security team led by Mr. Clement. We truly appreciate your cooperation. Finally, a boundless appreciation rests with our dear parents whose encouragement sustains us, and the young Aloysians themselves who poured their heart and soul into every performance and task, making this day a resounding success. Thank you one and all for being part of this memorable event.
ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಶಾಲಾ ನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಹಾಗೂ ಉಪನಾಯಕ ಐಸನ್ ಮತಾಯಸ್ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. As the formal program comes to an end, we request our distinguished guests to occupy the seats among the audience. Enjoy the cultural program so painstakingly put together by our students under the able guidance of our teachers. Have a great evening as you enjoy the cultural program. Check.
ಪೋಷಕರನ್ನು 2025ನೇ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣವಿರಲಿ, ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮವಿರಲಿ, ನೃತ್ಯಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಗಳಾಗಿವೆ. ಯಾವ ಶೈಲಿಯೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಉಳಿದಿರುವುದು ಜನಪದದ ಜೀವಂತ ಸ್ಪಂದನ. ಪಂಜಾಬಿ, ಮಲಯಾಳಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಬೆಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಗಳ ಹಾಡುಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ. ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜ್ಯಗಳ ನೃತ್ಯ ವೈಭವದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 2ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. चली जाती है, वो किथे चली जाती है, इन्हें पूछना है इको ही सवाल, वो दस दे कुवारियां या किस दे तू नाल, क्यों दूरों दूरों जानी है, जान कट जानी है, इन्हें भी नखरे तू करना सोनिए, इन्हें भी नखरे तू करना सोनिए, दिल मेरा तेरे लिए धड़के नहीं, आज फिर किथे, आज फिर किथे, आज फिर किथे चलनी है, मोरनी बनके, मोरनी बनके, आज फिर किथे चलनी है, मोरनी बनके, मोरनी बनके, संडे तो लेके सैटरडे तक, संडे तो लेके सैटरडे तक, कर दे वेट तेरी खटके नहीं, आज फिर किथे, आज फिर किथे, आज फिर किथे चलनी है, मोरनी बनके, मोरनी बनके. મને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे होई गई रात મને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે
छबीला तारा रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात तू काला तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे तू काला तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे তোমরা দেখো গো আসিয়া কমলা হেনে তো করে থমকিয়া থমকিয়া তোমরা দেখো গো আসিয়া কমলা হেনে তো করে থমকিয়া থমকিয়া এই গো কমলা হেনে তো করে থমকিয়া থমকিয়া এই গো কমলা হেনে তো করে থমকিয়া থমকিয়া রে কমলা হেনে তো করে থমকিয়া থমকিয়া তোমরা দেখো গো আসিয়া কমলা হেনে তো করে থমকিয়া থমকিয়া বড় লোকের বেটিলো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দেবল দেবল বড় লোকের বেটিলো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেঁদা ফুল বড় লোকের বেটিলো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেঁদা ফুল বড় লোকের বেটিলো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেঁদা ফুল Yeah. धर्म यहाँ है अलग अलग भाषाएं भांति भांति की लहराता हुआ तिरंगा कहे यहाँ गौरव गाथा क्रांति की धर्म यहाँ है अलग अलग भाषाएं भांति भांति की लहराता हुआ तिरंगा कहे यहाँ गौरव गाथा क्रांति की हम एक है हम श्रेष्ठ हैं हम एक है हम श्रेष्ठ हैं हम एक है हम श्रेष्ठ हैं भारत माँ की खातिर हर तूफान से लड़ेंगे हम एक है हम एक है हम एक ही रहेंगे अपनी मातृभूमि पर कभी आँच न आने देंगे हम एक है हम एक है हम एक ही रहेंगे हम एक है हम श्रेष्ठ हैं हम एक है हम श्रेष्ठ हैं हम एक है हम श्रेष्ठ हैं check check test hello check दिल तो
friends for that lovely presentation. Values help us become good human beings. Moral values are like small lights that guide our lives. They teach us to be kind, honest, responsible, respectful, and helpful. Our students from grade 1 are excited to show how these values can make our world a better place to live in. Good evening to you all. Today is a very special day. Yes, it's our annual day, and we, the tiny tots of Standard 1, are here to highlight the moral values which shine in our everyday life. So sit back, relax, and enjoy listening to the flowers in the garden. Welcome to the magic garden of good values. This garden grows only when children show good habits. Let's meet the values that make our world beautiful. We are kindness. We help everyone. Kind hearts bloom like flowers. Here comes honesty. Honesty speaks the truth. World Kindness Day, come sing with me. Kindness makes us happy. A little smile, a little cheer. Kindness grows year after year. Help a friend, don't walk away. One kind heart can save the day. Clap your hands, stomp your feet. Kindness makes the world so sweet. Be kind every day. Show love in every way. Say please and thank you too. Kindness starts with me and you. Share your toys, take your turn. Kindness is a thing we learn. Hold a hand when someone's sad. Kindness makes a sad heart glad. Clap your hands, stomp your feet. Kindness makes the world so sweet. Be kind every day. Show love in every way. Say please and thank you too. Kindness starts with me and you. Here comes honesty. Honesty speaks the truth. Yes, even if you make a mistake, speak the truth. Being honest makes everyone trust you. When I tell the truth, I feel so free. It's the best thing I can be. No tricks, no lies, no hiding too. Honesty will shine right through. Honesty, honesty, that's the way. Tell the truth each and every day. Honesty, honesty, keep it strong. Being honest makes us belong. If I make a mistake, that's okay. I'll tell the truth and say it today. Friends will trust me, teachers too. Being honest is what we do. Honesty, honesty, that's the way. Tell the truth each and every day. Honesty, honesty, keep it strong. Being honest makes us belong. When we share toys, snacks, and smiles, we make the world a better place. Sharing makes friends happy.
Respect makes everyone feel special. Respect yourself because when there is respect, trust is built and anything is really assured. Walk the plank. We don't need values. We want to shout, fight, and take things. Let's show them why values matter. Truth makes everything shine. Sharing brings joy. Respect makes everyone feel loved. As the children showed good values, the magic garden bloomed again. We are sorry. We want to be good. Yes. We will help you. Everyone can learn good values. Yes, we can. Yes, I can. Say it loud, say it strong. Yes, we can. Yes, I can. All day long. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh, when the sun comes up, I start my day. Yes, we can. I shine my light in a special way. Yes, we can. Step by step, I'll reach my goal. Yes, we can. I've got the magic in my soul. Yes, we can. Who can dream? Yes, we can. Who can shine? Yes, I can. Who can grow and see it through? Yes, we can. Yes, I can. Me and you. Yes. And our world beautiful. Thank you. Boys, come on. One. Check. 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 ಭೂಮಿಯೊಳಗ
ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನ ಮುಟ್ಟುವ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯು ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸುಗಂಧದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಧುರತೆ, ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಜನಪದದ ಸೊಗಡನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತುಳುವಿನ ಜನಪದದ ಮಧುರತೆ, ಕನ್ನಡದ ಮೃದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಕೊಂಕಣಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾದ, ಬ್ಯಾರಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚೆಲುವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಸುಂದರ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ 3ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಶುರು ಬರ್ಸದ ಮನ್ನ ಕನ್ನಡ ಪುಲ್ಲು ನಾಡ ಕೋಲ್ದ ಜಗುದನ ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಜನ ಆಟಿಗೆ ಪಾಲದ ಮಾರ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟುಡು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿಗೆ ವಚಿರೆ ದೊಡ್ಡು ಸುಣ್ಣದ ಬೆರಕೆ ಜವನೆರೆ ಬಲೆ ತೋಜನೆ ನಲಿಗೆ கரட்டு கம்புளதானி எருகிடத்தி சேசப்பன்னாகு மெடல் திக்குண்ட குஷியே தாவோ டென்ன டென்னானா டென்னா டென்ன டென்னானா ஏ டென்ன டென்னானா டென்னா டென்ன டென்னானா சூப்பர் போகு போன்டே தேர்து பெடி புட்னா வாசன்னாகு முருக பூர்ணகேத் குஷியாவோ டென்னானா டென்னா டென்னா டென்னானா
ಬಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮೀನು ಪಕ್ಕದು ಮಾರೆರೆಂದು ಸಂತೆಡಕುನ್ನಾಗ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತದು ತಿಂದಿಂಡೆಂಚಾವೋ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಹೇ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನಾನ ಹೇ ಮಾಮ್ರು ರಾಮ್ಚೆ ಹೇ ಮಾಮ್ರು ರಾಮ್ಚೆ नैसर्गिक शोभायेचे हे मामरू रामचे हे मामरू रामचे बोंदेशाती समाधानेचे तांबाटानी उमारगुड्या दोंगरांनी दर्या तडीर सोपचे माडा माडयांनी सोबीत रुखा चडांनी सर्वांका करसूचे हे मामरू रामचे नैसर्गिक शोभायेचे हे मामरू रामचे हे मामरू रामचे बोंदेर शांती समाधानेचे हे मामरू रामचे हे मामरू रामचे नैसर्गिक शोभायेचे हे मामरू रामचे हे मामरू रामचे बोंदेर शांती समाधानेचे ला 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 la 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 गई नीला
parents are requested not to do the video recording and click the pictures standing there. Sitting you can do. Please don't stand when the performance is going on. Thank you. Thank you, friends, for the spectacular performance of talent. Every year tells a story of efforts made, lessons learned, challenges faced, and milestones achieved. The annual report captures the essence of this academic year, highlighting the achievements in academics, sports, cultural activities, outreach programs, and the overall development of our students. I now invite our headmistress, Mrs. Jasita Nurunna, to present the annual report, which reflects the collective journey and accomplishments of St. Aloysius School during the year 2025-26. A pleasant evening to one and all. We extend a most cordial and profound welcome to our distinguished presence, our esteemed chief guest, Mr. Abhinav Bansal, the Venerable Rector, Reverend Father Melvin Pinto, S.J., Correspondent, Reverend Father Johnson Pinto, S.J., the President of the Alumni Association, Dr. Christopher D'Souza, Vice President of the PTA, Mr. Muhammad Iqbal, our young leaders, SPL, Master Lakshmi Narayan, and ASPL, Master Aisen Matthias, and all our reverend fathers, benevolent well-wishers, dedicated parents, cherished teachers, and brilliant students. We stand ready to unveil the annual report, a chronicle of St. Aloysius College High Primary School's journey. This past year has been a tapestry punctuated by significant milestones advancing the Jesuit ideal of cultivating resilient and discerning intellects, preparing to navigate the complexities of the future, a true hallmark of our education. Anchored in an illustrious legacy of 146 years, our institution remains a source of enduring pride. Our mission is guided by the potent Latin motto, Lucet et Ardit, shine to enkindle. This sacred charge, inspired by our patron, Saint Aloysius Gonzaga, directs our ultimate objective to mold erudite, innovative individuals whose endeavors are fundamentally driven by profound love and genuine compassion for humanity. The various celebrations observed in our school. The annual day of the last academic year with Chief Guest Mr. Sushant Tharappan, alumnus and Executive Vice President, Head HR, Infosys Limited. Honoring our patron saint, St. Aloysius Gonzaga, and the founder of the Society of Jesus, St. Ignatius of Loyola, their feast days were commemorated magnificently. The harmonious celebration of Christmas, Deepavali, and Eid were observed to create peace, love, and respect for each other's religion. Upholding the spirit of patriotism and respect our nation, Independence Day and Republic Day were celebrated with great reverence and enthusiasm. The formation of our state was commemorated as the Karnataka Rajotsava, an occasion observed and celebrated with appropriate grandeur. On Gandhi Jayanti, we paid tribute to the father of our nation, Mahatma Gandhi, by engaging in Shramadhan, voluntary labor, as part of dedicated Swachh School Abhiyan, Clean School Drive. We fondly remembered the chief architect of our Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, on Ambedkar Jayanti. The Constitution Day was observed where the entire student and staff recited the preamble of the Constitution with immense pride. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was revered on Teachers' Day. Similarly,
Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister and ardent champion of children, was commemorated on Children's Day. To affirm our ecological responsibility, World Environment Day was observed. Ek Ped Maa Ke Naam was a great initiative of our parents and students, a small step to save Mother Nature. Save Dolphins, another program, was observed by oath-taking to save the dolphins in our oceans. Promoting the ideal of a healthy mind in a healthy body, International Yoga Day was diligently celebrated. The annual Sports Day culminated in a phenomenal event. Our young Aloysians, demonstrating impeccable sportsmanship, showcased the talent of future national and international competitors. Our scouts, guides, cubs and bulbul contingents observed World Thinking Day during their annual encampment at Pilikula Scout Bhavan. The school gives an ample number of opportunities for our students to groom in various talents through numerous club activities, including regular swimming classes. Our kindergarten. We marked a significant step in foundational leadership training with the inauguration of the Bunny Movement, officiated by Ms. Felcy Zina Fernandez, District Guide Commissioner for Adult Resource for our kindergarten Aloysians. The Colors Day celebration featured mind-blowing activities that captivated our students. Our little Aloysians were stunning participants in the fancy dress competition, and the Aloysians Day Out provided a memorable experience for them to cherish. Through various hands-on activities, the tiny tots are consistently given first-hand learning experiences. The academic year 2024-25 was marked by significant student participation and success across various competitions. Born to Love, a choir group, participated in the Christmas Carol competition organized by News Karnataka channel and was awarded the 5th consolation prize, which included a cash prize. Kani Kani Kanta, Daiji World Media. Students excelled in this competition with Shannon of Class 3 and Nanisha D'Souza of Class 7 securing first place in their respective class category group. Pratibha Karanji Excellence. Students showcased exceptional talent in Pratibha Karanji competitions. Cluster level, an impressive 17 students bagged the first place across various categories. Taluk level, 3 students continued their success at the next level. Apsana Mulla secured first place in Kannada recitation. Sanidhya secured second place in storytelling. Ria Miskit secured third place in patriotic singing. Bala Mela, 30 students from the Kannada section were privileged to participate in Bala Mela conducted by St. Aloysius PU College. Internal achievements. Several students participated and won laurels in the school's Spell Bee and handwriting competition. In the Diocesan Catechism and Value Education Examination 2024-25 conducted by Mangala Jyoti, Stalson Sam D'Souza was the topper in Catechism and Ishani K the topper in Value Education. Cheer for the Need and Outreach Program. Every moment spent was a priceless investment in humanity, successfully bringing a much-needed spark of cheer and warmth to our communities destitute, orphans and elderly. The Padma Shri recipient, Akshara Santa Harekala Hajabba, graced St. Aloysius College High Primary School, offering a humble and inspiring testament to the power of education and service. Our annual field trips were a resounding success, offering every class vibrant, hands-on experiences that went far beyond the classroom walls. The Department of Public Health at Nitte Institute of Allied Health Sciences collaborated with St. Aloysius Higher Primary School to organize the NutriFit Season 4 on September 3, 2025 as part of National Nutrition Week. True holistic development at the school
is defined by the continuous opportunity for students to participate in and excel across a range of high-profile events from the visual arts of Colors of Freedom, Nexa Bharat Autocars, and the St. Aloysius Art Fest, Mosheni and Varnayana, to the literary and communication focus of the Central Library competitions. The two strong pillars of our institution, the PTA and the Alumni Association. The vibrant Alumni Association demonstrated its commitment to giving back to the alma mater by organizing 3 significant programs. These included a staff orientation program led by resource person Dr. Mona Mendonza and the highly motivated road safety awareness program Angels of Road Safety, which featured ACP Najma Faruqi. The third noteworthy event was a chessathon, an inter-school competition successfully conducted in collaboration with Chess Hive. The annual general body meeting was a grand success with Dr. Mona Mendonza addressing a large parent body. The PTA works hand in hand with all our school activities, may it be Sports Day, Teachers' Day, or Children's Day. Our staff highlights. To promulgate Jesuit culture, our staff participated in the Just Call 1 and 3 programs, which are specific initiatives of the Karnataka Jesuit province. Fire safety training was received by Mr. Harish, Ms. Ashwini K. and Ms. Veena Menezes. To better aid our Kannada section students, Ms. Sonia Menezes and Ms. Flavie D'Souza completed the 5-day Arunya spoken English training in Bangalore. A capacity building training for the office staff was attended by Ms. Sandra in Bangalore. Ms. Ranjita, the bunny leader, Mr. Harish, Scoutmaster, and Ms. Anita Menezes, Cub leader, were trained to lead these respective troops in our school. Sports achievements. The school achieved notable success in team events across various sports. The boys' badminton team emerged as the winners at the Taluk level tournament, which was organized by Canara Higher Primary School, Dongarkeri. The team then secured the runners-up position at the district level tournament hosted by Sacred Heart School, Madantyar. Following this, 2 students, Saad Sajid and Ayush Kumar, were selected to participate in the Mysore division level at Chikmagalur, where they also secured the runners-up position. In basketball, the girls' team secured the runners-up position at the district level tournament organized by St. Aloysius High School, Kodiyalbail. 5 students, Asin J.S., Suzanne Saldana, Nidhi Kiran, Shalan Pereira and Nishika Suvarna, represented the school at the Mysore division level. Our swimming teams were highly successful, securing the team championship title for both the girls and boys at the district level. The teams also earned first place in 2 relay events, 4 into 100 meters medley relay and 4 into 100 meters freestyle relay. The swimmers delivered outstanding individual performances at the district level competition held at Mangala Swimming Pool with multiple students selected for the state level. Prapti Jaya Prashant secured 5 gold medals and was selected for the state level. She later won 5 gold medals at the state level in Bengaluru, leading to her selection for the national level. At the national swimming competition organized by the Swimming Federation of India, she secured gold in 4 into 50 meters freestyle relay. Snithik N secured 4 gold medals and was selected for the state level. At the state level, he won 1 silver medal, earning his selection for the national level. Aisen Matthias secured 2 gold and 1 silver medal, achieving state level selection. Abhishek Vegas secured 2 gold and 1 silver medal, also achieving state level selection. Other district level medalists included Abhigna RV,
2 gold medals, Hansika Santosh 2 gold and 1 bronze, and K. Mihir 2 gold and 1 bronze. Skating. Sanvit secured 2 gold medals at the district level skating competition organized by Kandra Higher Primary School, Dongarkeri, and was selected for the state level. He also secured 3 gold medals in the Ring 1, Ring 2, and Road 1 categories at the district level competition held at Francis Doris Skate City. Abhigna R.V. secured 1 silver and 1 bronze medal at the district level and was selected for the state level. Jishnu J.G. secured 2 gold and 1 bronze at the district level skating competition in Mangalore. Karate. Shalin Pereira secured first place in both kata and kumite at the national level karate competition held at Puttur. Earlier, she secured third place at the Taluk level competition held at Holy Family, Suratkal. At the national level karate competition held at Sulya, Adya Ramesh, Sultan Yusuf Sarhan, Abubakar Nihan, Lanville Kenneth D'Souza, Yasin Mohammed, Gratik Gopal Krishnan, and Raul Lars D'Souza each secured third place. Individual tournament achievements. In the district level badminton tournament organized by the DKDBA, Sat Sajid secured gold in the under 13 boys singles and silver in the under 13 boys doubles. Alan Prince Saldana secured second place in both the district level triathlon and duathlon events. Jeshta R. Bangera demonstrated exceptional performance in swimming at multiple state and inter-district events. He secured 1 gold, 1 silver and 1 bronze at the state level competition held at Emekere, Mangaluru. He won 3 gold and 1 bronze in the inter-district swimming competition held at Karkala. He secured 2 silver medals at the state level competition in Mysore. He won 1 silver medal at the competition held in Shimoga, 4 bronze medals at the competition in Mangalore, and 1 silver and 1 bronze at the competition in Bangalore. Arav K. Bangera secured 1 gold medal at the state level competition held at Shimoga. We remain grateful to our donors who have been generous to reach us at the need of the hour. Mr. Reginald Pereira, Australia, Mr. Avinash Benedict Lobo, Mr. Leslie D'Souza, Mr. Afreen Ahmed Kolkar, Mr. Nelson De Costa, through Mr. Prashant De Silva, Mr. Preetham Raskina. Our success is a testament to the collaborative spirit of our community. We owe deep gratitude to the Jesuit management in Mangalore for their enduring partnership. Thank you to our active PTA and alumni, our trusting parents, and our committed teaching and support staff whose passion drives our mission. To all our well-wishers, thank you for your belief in us. Thank you. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಯ ಕಿರು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟವನ್ನು ದೃಶ್ಯ ಪರದೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಮನಮೋಹಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ರಂಜಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋಣ.
5, 4, 3, 2, 1. ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ ತಲೆ ಕೆರಿತಾ ಕಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯನ್ ಬರತ್ತೇನೆ ಮರಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಜೀವನ ಒಂದು ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಲೂನು ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಕುಂತವ್ ನೋಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಗೊಂಬೆನ್ನು ಕಷ್ಟ ಪಡು ಕಾಯ್ತನ್ ಶಿವಾನೆ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಕಡೆ ಶವಾನೆ ಎಲ್ರು ಕಾಲು ಹಿಡಿದ ಕಾಲಾನೆ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಂದಂಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡೋಗೋ ಕಂದ ಪೂಟಿಟ್ಟು ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ಟು ಪೊರ್ಲೋಡನಲ್ಲಿ ಕೊಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಸೀದದ ಪೂಟಿಟ್ಟು ಪುಣಿತ ಬರಿಟ್ಟು ಪೊರ್ಲೋಡನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಲೆ ಗಂಡನ ಪೊರ್ಲೋಡ ಕೊಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪುಗ இது என்ன பிரமாதம்? இதை விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு. Boy, I am a setter boy, build up illama masu kaatum boy, maasam boy, konjam mosam boy, kaasu illati kuda happy boy, anumagi namakita vena sinagi, boy idunda vande vendagi, onnukulla vana vitagi, darumara hittagi, chill bro, proper chill bro, over kill bro, we are winner chicken dinner, chill bro. கொஞ்சம் ஸ்பீட் ஏத்து மாமே. தாத்தா வராரே, கதற உட போறாரே, விதுர உட போறாரே, போகிற
गुनगुना ये गाना रे गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे मायूसियों के चोंगे उतार के फेंक देना सारे कैंडल की शाम का भूख रात का केक काट प्यारे सीखा न तूने यार हमने मगर सिखाया रे दमदार नुस्खा यार हमने जो आजमाया रे आंसुओं का चूरन चबा के हमने कौर मारा रे गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे गुनगुना रे गुनगुना रे गुनगुना ये गाना रे போதும்பா ஆஃப் பண்ணிடலாமா இப்போ எப்படி ஆஃப் பண்ணுறேன் பாரு House music all night long. House music all night long. അന്നക്കിളി നീ എന്നിലെ വർണ്ണ കനവേറി വന്നു കന്നിക്കിളി നീ എന്നിൽ പൊൻപൂവൽ വീശി നിന്നു അന്തിക്കടവത്തെ അമ്പിളിക്കും മുമ്പിൽ കള്ളിക്കുയിലായി നീ പാടി തുള്ളിത്തിരതുള്ളും തുള്ളാര കാറ്റിൽ മാനായി മറിമാനായി മാറി అభి దేకో చూపిస్తాను Let's go boys The Panja. Thank you, dear students, for showcasing such wonderful teamwork.
Life is a wonderful journey that begins with a single step. In this journey, all living beings, humans, animals, birds, and even the smallest plants in the world are connected in one grand design. This connection is what we call the circle of life. Our next performance beautifully captures this idea. The song Circle of Life reminds us that nature has its own rhythm and harmony. As you listen to this wonderful song, let it inspire us to appreciate the beauty of our world, to value every living being, and to understand that we all have a role in this great circle. With joy and pride, we present the song Circle of Life. Please sit back, relax, and enjoy the performance. Step into the sun. There's more to be seen than can ever be seen. More to do than can ever be done. Some say it or be done. Some say live and let live. But all are agree as they join the stampede. You should never take more than you give in the circle of life. Is the wheel of fortune, is the leap of faith, is the band of hope, till we find our place on the path and winding in the circle of life. Some of us fall by the wayside, and some of us soar to the stars, and some of us sail through our troubles, and some have to live with the scars. There's far too much to take in here, more to find that can never be found. But the sun rolling high to the sapphire sky gives great and small on the endless round in the circle of life. Is the wheel of fortune, is the leap of faith, is the band of hope,
ಗೆಳೆಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಪಾದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಹಾಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡಿತು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ರೈತನಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನವಿಲ್ಲ, ರೈತ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಹಸಿರಾಗುವುದು ಬಾಳೆಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನವ ಸಮಾಜದ ಭವಿಷ್ಯ ಅಡಗಿದರೆ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೃದಯ ಕೊಡುವ ಸೈನಿಕರೇ ದೇಶದ ಜೀವಾಳ. ದೇವರ ದಯೆಯ ರೂಪ ವೈದ್ಯನಾದರೆ, ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ವೃಕ್ಷ ಬೆಳೆಸಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರುವವನೇ ಶಿಕ್ಷಕ. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ಒಂದುಗೂಡಿ ದುಡಿದಾಗಲೇ ನವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸುಂದರ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. Every nation rises on the strength of its people. Some discover, some protect, some teach, some heal, and some feed the land. Together, they become the pillars of our nation's growth. Minds that inspire progress, hands that shape the future, and hearts that uphold our values. A curious mind that questions the unknown, explores the impossible, and transforms ideas into discoveries. Presenting The Scientist. Om Mangalam Mission Mangalam. Om Mangalam Mission Mangalam. Om Mangalam Mission Mangalam. मंजिल दूर 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 है, मुश्किल पास है, फिर भी ख्वाब 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 में ट्विंकल स्टार्स है. Om Mangalam Mission Mangalam. मंजिल दूर 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 है, मुश्किल पास है, फिर भी ख्वाब 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 में ट्विंकल स्टार्स है. चांद को करके रहेंगे आज ओवरटेक हम, पूरा चांस है. 3, 2, 1, boom. दिल में मार्स है, क्योंकि दिल में मार्स है. अपने दिल में मार्स है, उड़ने की प्यास है. दिल में मार्स है. Building machines that shape tomorrow. Where curiosity turns into discovery. Mangalam Mission Mangalam. Om Mangalam Mission Mangalam. अपने ब्रेन 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 की है कारस्तानी, हम तो ढूंढ 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 ले फायर में पानी, फायर में पानी. अपने देश 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 में सब कुछ मुमकिन है. We don't need 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 no मेहरबानी, no मेहरबानी. थोड़े फेल 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 है, फिर भी पास है. फुल टू मूड 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 में हम बिंदास है. चांद को करके रहेंगे आज ओवरटेक हम, पूरा चांस है. 3, 2, 1, boom. दिल में मार्स है, ओ दिल में मार्स है. Engineering dreams that reach the stars. Innovation achieving the impossible. क्योंकि दिल में मार्स है. A heart of courage and a soul of duty, standing firm at the borders so the nation stands free. This is the soldier.
चिंगारी सिद्ध से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी सिद्ध से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा We rest in safety because they stand awake at the borders. Our night stay peaceful because their duty never sleeps. A healer who brings comfort in pain and courage in crisis. With skill, compassion, and unwavering dedication, life is protected and hope is restored. The guardian of health, the doctor. आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर फूक मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर आठ समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर फूक मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर खोल दे पर 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 सबको मनाने की तेरी नहीं जिम्मेदारी ऊंचे आसमानों पे लिख दे तू हिस्सेदारी खोल दे पर 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 Protection delivered with steady hands. Every heartbeat cared with dedication. Compassion that heals beyond medicine. खोल दे पर खोल दे पर खोल दे पर खोल दे पर A soul connected to the soil, working tirelessly through every season so the nation never sleeps hungry. The farmer. ಸುಗ್ಗಿಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತೋ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ ಸುಗ್ಗಿಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತು ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತು ಧಾನ್ಯದ ರಾಶಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಧಾನ್ಯದ ರಾಶಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕಾಳು ಕೊಟ್ಟಳು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಳು ಸುಗ್ಗಿಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತು ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತು ಸುಗ್ಗಿಕಾಲ ಹಿಗ್ಗಿ ಬಂದಿತೋ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ತಂದಿತೋ Strength shaping the heartbeat of fields. Planting hope into the earth. Hard work bringing
Life to all. A guiding light who builds character, inspires dreams, and shapes the leaders of tomorrow. With wisdom, patience, and knowledge, the future of the nation grows in their hands. This noble figure is the teacher. सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साडी अखियां ने ऐ सपने अंबरांदे ऐ सपने अंबरांदे बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल दूर दूर बह जाएंगे फिर नाल समंदरा दे फिर नाल समंदरा दे जिंदड़ी मेरी सवारिशा एक एक मैं पूरी करा एक जिंदड़ी मेरी सवारिशा एक एक मैं पूरी करा एक जिंदड़ी मेरी सवारिशा मुश्किल हमें रोकना रात है कजल Guiding minds towards brighter futures. दीवे ढूंढे अखियां Shaping learners with patience and purpose. बना के यारो हमने उम्मीदा रखिया मैंने हारना नहीं है चाहे कुछ भी करे दुनिया जिंदड़ी मेरी सवारिशा एक एक मैं पूरी करा एक जिंदड़ी मेरी सवारिशा एक एक मैं पूरी करा एक जिंदड़ी मेरी सवारिशा मुश्किल हमें रोकना They stand as the silent force behind every achievement, every dream, and every step forward our country takes. रूठी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदे हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह Thank you, friends, for showcasing such wonderful teamwork. As we move forward in the modern world, it is important to remember our roots and bond with the nature. Our culture
culture reminds us that we come from the earth and will return to it. This dance takes us on a journey through the jungle, celebrating our ancestors, the beauty of the wild, and our rich cultural heritage. Here is a performance that honors our connection with the nature. Come, let's enjoy the Hunter's Dance. గిజిగలకా గో గిజిగలే గిజిగలకా లక్ష్మిలకా గో గిజిగలే గో గిజిగలకా గో గిజిగలే గిజిగలకా లక్ష్మిలకా గో గిజిగలే గో గిజిగలకా గో గిజిగలే గిజిగలకా లక్ష్మిలకా గో గిజిగలే ನಾವು ಕಾಡು ಕುರುಬ ಮುತ್ತಾಳು ಹೊರೆ ಸೋರೆ ನಾವು ಕಾಡಿಗೆ ಅರಸಾರು ಹೊರೆ ಸೋರೆ ನಾವು ಜೇನು ಕುರುಬ ಮತ್ತಾಳು ಹೊರೆ ಸೋರೆ ನಾವು ಮೈಸೂರ ಮತ್ತಾಳು ಹೊರೆ ಸೋರೆ ಹೊರಗೆ ನ್ಯಾಲ ಮುಸ್ಕಿನ ಏನೇ ಲಾಲಿ ಹುಡುಗಿ ಜಾಣತನವ ಹೊರಗೆ ಮ್ಯಾಲ ಮುಸ್ಕಿನ ಏನೇ ಲಾಲಿ ಹುಡುಗಿ ಜಾಣತನವ ಲೇ 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 Oh, hey, oh, hey. Oh, hey, oh, hey.
ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಬೇಟೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಬೇಟೆಗಾರರ ನೃತ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಗೆಳೆಯರೇ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆತ್ಮೀಯ ಶಾಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇದು ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬ, ತಾಳಗಳ ಸಂಭ್ರಮ, ಭಾವಗಳ ನೃತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವಂತ ಹೊಯ್ದಾಟವಿರುವ ಜನರ ಜೀವಾಳವೇ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ. ಭೂಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜಾನಪದ ಹಾಗೂ ಲಾವಣಿ ನೃತ್ಯಗಳು ಜನರ ಜೀವನ, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮನಮೋಹಕತೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸುಂದರ ನೃತ್ಯಗಳ ಸೊಬಗನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಣಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು.
Thank you, friends, for the excellent effort and captivating performance. Saint Aloysius Gonzaga was born as a young saint known for his compassion, purity, and deep love for God. Born into a noble Italian family, he chose a life of simplicity and prayer instead of wealth and power. From a very young age, Aloysius showed great desire to serve God, spending hours in prayer and helping the poor. He later joined the Society of Jesus, dedicating himself to a life of service and discipline. During the deadly plague epidemic, Aloysius cared for the sick with great courage and kindness. While serving the victims of plague, he contracted the disease himself and died at a young age of 23. His life teaches us the value of sacrifice, humility, and unwavering faith. Saint Aloysius Gonzaga remains an inspiring model for students and youth all over the world. Now, let's watch a skit based on the life of Saint Aloysius Gonzaga, the patron saint of our school. ಮಹಾರಾಜರ ಆದೇಶದಂತೆ 3,000 ಸೈನ್ಯದ ತುಕಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನೀವು ಆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮಹಾರಾಜರ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಹಾರಾಜರ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ತಾ, ನನ್ನ ಆಸೆಯಂತೆ ಮಹಾರಾಜರು ನನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೈನ್ಯ ಪಡೆಯಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಎಲೆಸಿಯಸ್, ರುಡಾಲ್ಫ್, ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಯೋಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೀರೇ? ಹಾ, ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೈನಿಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಟಚಟವನ್ನು ಕಲಿಯದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಯೆ ಇರಲಿ. Silens terra sovnivi, clamens cor
Ignis intrapectus lucet, iter longum incipit. Celum frangitur sub causem langor armorum surgit, in frontibus nix relucet milites firmi properiuntur. ಸೈನಿಕರೇ 3 ಗಂಟೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂತು. ಈಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಮಯ. ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಖಡ್ಗದ ಕೈ ಚಳಕ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಹೇಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದೇಟಿಗೆ ಕೆಡವಿದೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿನ್ನೆಗೆ ಅಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮರತೆಯಾ? ಏನು, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಅಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಬಾ, ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ. ಬಿಡ್ರ, ಅವನ ರುಂಡದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ರುಂಡದಾಗಿದ್ಯಾ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಶತ್ರುದಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಬನ್ನಿ ಬೇಗ. ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ಎಲೋಸಿಯಸ್, ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಮದ್ದು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಅದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ತಿಳಿಯಿತೆ? ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪ. ಯಾರಲ್ಲಿ? ಇವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಎಲೋಸಿಯಸ್ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಟಗಾರನಾಗಬಹುದು. ಎಲೋಸಿಯಸ್, ರುಡಲ್, ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಏನಾಯ್ತು ಅಮ್ಮ? ನೀವು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ, ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸುತ್ತೀರಾ? ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ. ಬಾ, ನಿನ್ನ ರುಂಡ ತೆಗೆದರೆ. ಏನು, ನೀನು ನನ್ನ ರುಂಡ ತೆಗೆದ್ಯಾ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಬಾ, ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಂತೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹಸಿವು ಎಂದರೆ ಊಟವನ್ನು ನೀಡಿ, ಬಾಯಾರಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀರನ್ನು ನೀಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಅದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಮ್ಮ. ಕ್ಷಮೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಾಡಿರಿ. ದೇವರೇ, ನಾನು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇತರರಿಗೆ ನೋಯಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿಮಗೂ ನೋಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಎಲೋಸಿಯಸ್,
Aloysius. ಮಹಾರಾಣಿಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಏನಾಯಿತು? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಿದೆ. ಊಟಕ್ಕೂ ಸಹ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಕೇಳಿ, ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಮ್ಮ, ನನ್ನದೊಂದು ಆಸೆ. ಏನದು ಆಸೆ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಪರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಜಸ್ವಿಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಲು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೂ ಸರಿ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ? ಆಯಿತು, ನಿನ್ನ ಆಸೆಯಂತೆ ಆಗಲಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಫಾದರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಅವರು ನಿನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವರು. ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ. ಫಾದರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್! ಫಾದರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್! ಯಾರದು? ನಾನು ಅಲೋಷಿಯಸ್. ಓ ಅಲೋಷಿಯಸ್, ನೀನಾ? ಬಾ ಒಳಗೆ. ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಫಾದರ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಮೈ ಸನ್. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಾರಣವೇನು ಅಲೋಷಿಯಸ್? ನಾನು ಜಸ್ವಿಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. ಜಸ್ವಿಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿ ನೀನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ? ನಾನು ಜಸ್ವಿಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರುತ್ತೇನೆ. ರೋಗಿಗಳ ಬಡಜನರ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮಗು, ಜಸ್ವಿಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ, ಅರಮನೆ, ಸೈನ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೀಯಾ ಅಲೋಷಿಯಸ್? ಹೌದು ಫಾದರ್, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಫಾದರ್ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಈವಾಗಲೇ ರೋಮ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗ ಹರಡಿದೆ. ಬಡಜನರ ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀನು ಮರಿಯಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಗೋ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯ್ತು ಫಾದರ್. ಮಗು, ನಿನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು. ದೇವರು ತೋರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆ. Vestigia vertera te, Circonis alta memoria, Spiritus anticus vivit. ಎಲೋಸಿಯಸ್, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ನನ್ನವು. ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವು ನಿನ್ನದಾಗುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟೇನಾ? ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಪರ್ವತಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ನನ್ನವು. ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವು ನಿನ್ನದಾಗುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟೇನಾ? ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ. ಮುಂದೆ ನೋಡು, ಮುಂದೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಜನರು, ಪ್ರಜೆಗಳು, ಸೈನಿಕರು ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನವರು. ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ನಿನ್ನವರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇನಾ? ಇಷ್ಟೇ ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇನು? ನನಗೆ ಈ ರಾಜ ಗೌರವ, ರಾಜ ಅರಮನೆ, ರಾಜ ಮೌಜ ಯಾವುದರ
ಏನು ನೀನು ಜಜ್ಜುಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾಜಕನ ಹಾಗೆ ಊರೂರು ಅಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಈ ರಾಜ್ಯ ವೈಭವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಪಂಚವಿದೆ. ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರೊಡಾಲ್ಫನ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸು. ಆದ ನಂತರ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಬದುಕು. ಎಲೋಸಿಯಸ್, ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರುಡಾಲ್ಫನ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸು. ರುಡಾಲ್ಫ್, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೂಡಿ ಮಸಳುವ ಚಿತ್ರ ಕಾಣಣ್ಣ, ಈ ಬದುಕು ಬಳೆವೆಲ್ಲ ನೋಟದ ಪಾತ್ರ ಕಾಣಣ್ಣ. ಮೂಡಿ ಮಸಳುವ ಚಿತ್ರ ಕಾಣಣ್ಣ, ಈ ಬದುಕು ಬಳೆವೆಲ್ಲ ನೋಟದ ಪಾತ್ರ ಕಾಣಣ್ಣ. ದೂರ ದೇಶದ ಹಕ್ಕಿ ಬಂದಿತ್ತೋ, ಈ ಮಧ್ಯದಾಗಿನ ತೋಪಿಗಿಳಿದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿತ್ತು. ಜೀವಕ್ಕೇನೋ ಕ್ರಾಂತಿ ಹಿಡದಿತ್ತು, ತಕಿಟ ತಕದಿಮಿ ಜೀವಕ್ಕೇನೋ ಕ್ರಾಂತಿ ಹಿಡದಿತ್ತು. ಭಾವದೊಳಗನ ತಂತಿ ಮಿಡದಿತ್ತು, ಭಾವದೊಳಗನ ತಂತಿ ಮಿಡದಿತ್ತು. ಮೂಡಿ ಮಸಳುವ ಚಿತ್ರ ಕಾಣಣ್ಣ, ಈ ಬದುಕು ಬಳೆವೆಲ್ಲ ನೋಟದ ಪಾತ್ರ ಕಾಣಣ್ಣ. ನೋಟದ ಪಾತ್ರ ಕಾಣಣ್ಣ, ನೋಟದ ಪಾತ್ರ ಕಾಣಣ್ಣ.
ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ. ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೋ ಅದು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ. ನೀನು ಹೋಗಿ ಜನರ ಬಳಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಆಯ್ತು ಫಾದರ್, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. Aloysius, ಆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ರೋಗಿಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಹೇಳಿದು ಸರಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ರೋಗ ತಗಲಬಹುದೆಂದು ನನಗಿರುವ ಭಯ. 10 ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೆ ನನಗೇನು ಚಿಂತೆವಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ ನನಗೇನು ಚಿಂತೆವಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ರೋಗ ತಗುಲಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋ. ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡ ಅಲೋಸಿಯಸ್, ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರೇ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ರೋಗಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕೊಲೆಗೆ ಬಾದವರನ್ನು ಸೇರಿದನು.
ಮನೆಯೊಳಗ ವೀರ ಕುವರ್ಣ ಪುತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ನಿನಕಾಯ ಹೆಸರು ಸಂತ ಅಲೋಸಿಸ್ ಕುಂಜಾಗ ಅವರ ಹೆಸರು ಸಂತ ಅಲೋಸಿಸ್ ಕುಂಜಾಗ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ಅಧಿಕಾರ ಮೆರೆದವರಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ಅಧಿಕಾರ ಮೆರೆದವರಲ್ಲ ಬಡ ಜನರೇ ಬಡ ಜೀವ ನಿನ್ನ ಅಸ್ತ್ರ ಹೆಸರು ಸಂತ ಅಲೋಸಿಸ್ ಗೊಂಜಾಗ ಅವರ ಹೆಸರು ಸಂತ ಅಲೋಸಿಸ್ ಗೊಂಜಾಗ ಚಂದ್ರ ಚೆಲ್ಲಿದ ಧರೆಗೆ ಮುಗಿಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳಕ ಚಂದ್ರ ಚೆಲ್ಲಿದ ಧರೆಗೆ ಮುಗಿಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳಕ ಹೊತ್ತು ಕುಣಿದಾಡಿದೆವು ಕರಗ ಹೆಸರು ಸಂತಾಲೋಸಿ ಕುಂಜಾಗ ಅವರ ಹೆಸರು ಸಂತ ಅಲೋಸಿಸ್ ಕುಂಜಾಗ ಊರಾರ ಮನೆಯೊಳಗ ವೀರ ಕುವರ್ಣ ಪುತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ನಿನರಾಗ ಹೆಸರು ಸಂತ ಅಲೋಸಿಸ್ ಕುಂಜಾಗ ಅವರ ಹೆಸರು ಸಂತ ಅಲೋಸಿಸ್ ಕುಂಜಾಗ. ಪರರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಗೊನ್ಜಾಗರವರ ಜೀವನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಯಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅವರನ್ನು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಿದ ಮೈಟಿ ನಿನಾಸಂ ಹಾಗೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್ಕಸ್ ಜೋಕರ್ ಎಂದರೆ ನಗುವಿನ ಮಾಯಾಜಾಲಗಾರ. ಸರ್ಕಸ್ ಜೋಕರ್ ಕೇವಲ ನಗಿಸುವವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಗುಮುಖದ ಹಿಂದೆ ಅಪಾರ ಕಲೆ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕಲಾವಿದರು. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪುಗಳು, ಕೆಂಪು ಮೂಗು, ವಿಚಿತ್ರ ಚಲನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಸ್ ಜೋಕರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು.
नमस्कार महाजनों, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो आज होने वाला है सेंट अलोयसियस स्कूल का धूम धड़ाका सर्कस, जहां होगा जोकर, जादू और ढेर सारी हंसी मजाक। तो तैयार हो जाइए और मजा लीजिए। मैं जोकर आज आप सबको हंसाने के लिए आया हूँ। तो तैयार हो बच्चों? तो फिर शुरू करें। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, छोरा छोरी वर्ग न समझे मारे सब पे छलांग। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, अरे छोरा छोरी वर्ग न समझे मारे सब पे छलांग। मरवाएगा तू, पिटवाएगा तू, मत कर मत कर मत कर मत कर। घर की छोकरो आयो रे बन गए मारो मेहमान, अरे घर की छोकरो आयो रे बन गए मारो मेहमान। हेलो, आप कौन? जोकर सेवा केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आपको सॉन्ग चाहिए तो 1 दबाए, मैजिक देखना हो तो 2 दबाए और डेंजर स्टंट्स के लिए 3 दबाए। हाँ, मुझे सॉन्ग चाहिए, सॉन्ग। Boss man, turn around, man. Nice.
magic. I got the vibe that you need. अच्छा है कुछ भी पक्का नहीं कुछ भी होता है जो कुछ भी सब खेल है. It's magic, it's magic. It's magic, it's magic. तो ये था धूम धड़ाका सर्कस का जलवा. चलिए अगले साल मिलते हैं. टाटा, धन्यवाद. Thank you for that spectacular dance performance. Today, let us remind ourselves of the need to avoid child labor. For every child deserves a childhood filled with learning, joy, and safety. Secondly, poverty continues to be a challenge in many families, and it is a collective responsibility to support and uplift those in need. We are inspired by the life of Salamarada Timmakka, who dedicated herself for caring common people and planting hundreds of trees. Her compassion teaches us that even small act of kindness can bring a great change. As a school community, let us pledge to build a society where children are protected, families are supported, and kindness becomes our way of life. Yes, Harakala Hajabba, known as the Akshara Santa, is an orange vendor from Mangalore who used his savings to build a school for poor children. His dedication to education earned him the Padma Shri Award by the Government of India. He is an inspiring example on how simple people can do great things. Come, let's watch the theme dance. ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತ ಪಿಡುಗು. ಚಿಕ್ಕ ಕೈಗಳು ಶಾಲೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಂದು ಶೂ ಪಾಲಿಶು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕಸಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕುತ್ತಾ, ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊರುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆಟದ ಬದಲು ಭಯವಿದೆ, ನಗುವಿನ ಬದಲು ಅಳುವಿದೆ.
छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದವರ ನೋವು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಾಗ ಆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೂ ದೀಪವಾಗಿ ಬೆಳಗಿದವರು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದವರ ನೋವು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಾಗ ಈ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೂ ದೀಪವಾಗಿ ಬೆಳಗಿದವರು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ. ಅವರು ಮಹಾರಾಣಿಯಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕಿಯಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೋಟಿ ಜನರ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆಳಿದ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ. ಅವರು ಮಹಾರಾಣಿಯಲ್ಲ, ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕಿಯಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೋಟಿ ಜನರ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆಳಿದ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ, ಮಹಾನ್ ಚೇತನ. ಆದರೆ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬದುಕು ನಾಶವಾದರೂ ಇಂತಹ ಬದುಕನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಲೆಯ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕಿತ್ತಲೆ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಹರೆಕರ ಹಾಜಬ್ಬ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಇತರ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸಬಾರದೆಂದು ತನ್ನ ಕೈಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿದರು. ಹಾಜಬ್ಬ ವಿದ್ಯೆಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿದ ಅಜ್ಞಾನದ ಮಹಾಗುರು. सवेरे सवेरे यारों से मिलने बंटन के निकले हम. दिखत ना 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 दिखत ना 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 ना. सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले हम. रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम. बादल
बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। ओ हो 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 हो। जो हाले हाले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। आवारा भंवरे जो हाले हाले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। आवारा भंवरे जो हाले हाले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। कोयल की कुहू कुहू, पपीहे की पीहू पीहू, जंगल में झींगर की चाय चाय। नदियां में लहरें आए, बल खाए छलकी जाए, भीगे होठों से वो गुनगुनाए। गाता है साहिल, गाता है बहता पानी, गाता है ये दिल, सुन सारे गामा पाधानी सारे। ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲವೆಂದು ಮನಸ್ಸು ಖಾಲಿಯಾದ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಆ ಖಾಲಿ ಕರವನ್ನು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನಾಗಿ ಕಂಡಳು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಹಲವಾರು ಸಾಲು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವೃಕ್ಷ ಮಾತೆಯಾದಳು. ಇವರ ಜೀವನವೇ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ, ಇವರ ಸೇವೆಯೇ ನಮಗೆ ದಾರಿ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಿ ಇತರರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. You stand here, I'll stand there. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೆಳೆಯರೇ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದ ನೃತ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿತು. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಶಿರಬಾಗುತ್ತೇವೆ. There is an end to everything, but we believe that there is never an ending without a beginning. And we want to say something before we conclude this annual day program. School, the temple of the students, and every school has its own motto. This is reflected in its school anthem. ಈಗ ಶಾಲಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ 2025ನೇ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಶಾಲಾ ಗೀತೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. All attention. School anthem.
I request all the parents kindly stay for a moment. School anthem, begin. ಭುವನವ ಸಲಹುವ ಕರುಣನಿಧಿ ದೇವನೇ ಬಾಲರ ಕಾಯೋ. ಭುವನವ ಸಲಹುವ ಕರುಣನಿಧಿ ದೇವನೇ ಬಾಲರ ಕಾಯೋ. ವರಗುಣ ಸತ್ಯವೇ ಹೃದಯದ ಜ್ಯೋತಿ ದುರಿತವ ಮಲಿನವ ಕಾಣದ ಪ್ರೀತಿ ಮೆರೆಸುವ ರೀತಿ ಸಲಹುವ ಖ್ಯಾತಿ ಮೆರೆಸುವ ರೀತಿ ಸಲಹುವ ಖ್ಯಾತಿ ಮೆರೆದಿದೆ ನಿನ್ನೊಳು ದೇವಾ. ಭುವನವ ಸಲಹುವ ಕರುಣನಿಧಿ ದೇವನೇ ಬಾಲರ ಕಾಯೋ. ವೈರಿಯ ಬಳಿಯೇ ಪ್ರೇಮ ತೋರಿ ಸೈರನೆ ನೋವನೆ ನೀ ಬೀರಿ ಕಿರುನಗು ಎಡರಲಿ ಬೀರುವ ಶಾಂತಿ ಬೀರಲಿ ಹೃದಯದಿ ಬೇಡುವೆವು ಬೀರಲಿ ಹೃದಯದಿ ಬೇಡುವೆವು. ಬೆಳಗಿಸು ನಮ್ಮಿ ಶಾಲೆಯ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಶಾಲೆಯ ಬೆಳಗಿಸು ನಮ್ಮಿ ಶಾಲೆಯ. A kind request with everyone, please pile up the chair, at least one chair. Put it on the other chair. ಎಲ್ಲರೂ